Capital News tonight. President Dr. Samia Suluhu Hassan makes cabinet changes that include the appointment of Dr. Doto Biteko as Deputy Prime Minister. NMB Bank launches its 231st branch in Zanzibar. And in sports news, kite surfers call on Tanzanians to invest in the sports. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has made various changes to the cabinet that includes appointment of the Deputy Prime Minister, 4 ministers, 5 deputy ministers, 3 permanent secretaries, 3 deputy permanent secretaries, and reshuffled some cabinet members and permanent secretaries. Here's more. Changes. President Dr. Samia Suluhu Hassan has appointed Dr. Doto Biteko as the Deputy Prime Minister and Minister of Energy. He replaces January Makamba, who has been appointed as the Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation. Other changes include the transfer of Dr. Stegomena Tax from the Ministry of Foreign Affairs and East Africa Cooperation to become the Minister of Defense and National Security. These appointments begin today, the 30th of August, and with the leaders expected to be sworn into office on September the 1st in Zanzibar. Following changes made by President Dr. Samia Suluhu Hassan on the Cabinet of Ministers, members of Parliament have given their views, with some saying the move will help the government explore new directions in addressing challenges facing citizens. Chini kuna shida ya baadhi ya mambo. Kwa mfano kuna shida ya nishati ya mafuta. Kuna shida ya dola. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais nahisi mabadiliko haya yamereflect kutokana na kadhia ambazo wananchi wanazipata. Mkeka ule uliotoka, mimi ukiniambia nitasema kwamba Mheshimiwa Rais amesikiliza maoni ya Watanzania juu ya utendaji wa serikali. Halmashauri ya Busokelo, wananchi wamejenga maboma kwa ajili ya vituo vya afya, maboma 4, ikiwa ni kata ya Lufirio, Kisegese, Mpombo na Kambasegera. Sasa je, ni lini serikali itaunga juhudi za wananchi hao kukamilisha maboma hayo ya vituo vya afya? And residents of Dar es Salaam, as well as political analysts, have also expressed their views on the changes made in the cabinet by President Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo ili iweze kufanya vizuri kwenye ofisi yake, amekwishaona labda madhaifu kidogo upande wa wale watendaji, au amewaona kwamba wabadilishe kulingana na anavyowaona kwamba huyu nikimweka section hii itafanyika kazi vizuri zaidi. Dhamana ya nchi hii amepewa Mheshimiwa Rais, na kama amepewa dhamana ya kuongoza hii nchi, maana yake mabadiliko yoyote anayoyafanya yana lengo la kuisaidia nchi kusogea mbele. Lakini kimsingi kuna baadhi ya nafasi ambazo wameweka watu pale, naona mambo yanaweza kawa mazuri. Na kama ilivyotarajiwa, na mimi nikiwa kama mdau wa Wizara ya Maliasili na Utalii, naona kuna mabadiliko pale. Na of course katika hali ya kawaida tulitarajia yawepo mabadiliko kwa sababu ile wizara ina mambo yake. And some residents of Tunduru District, Ruvuma region, have commended the government through Tanzania Rural and Urban Roads Agency, TARURA, for constructing roads at tarmac level, a situation that will alleviate challenges they have been facing due to poor road infrastructure. Ujenzi wa barabara za lami kwa mji wetu wa Tunduru zimeondoa hadha za mashimo, vumbi ambazo zilikuwa zinasababisha wananchi wetu kuugua, kukohoa na mafua pia.
hata usiku ilikuwa giza, watu wanakabana, watu wakikoboa mpunga hapo, wakati mwingine akisema kwamba atemuke hivi, utakuta wanamkaba, wanamnyang'anya hela. Matapeli walikuwa ni wengi sana. Lakini sasa utapeli hamna kwa ajili ya hizi taa umeme unawaka. Kwa mwaka wa fedha huu tulioanza 2023-2024 tutakuwa tena na mradi mwingine wa uboreshaji wa barabara za Tunduru mjini kwa kiwango cha lami kilomita 2 na mita 600 na ufungaji wa taa 30. Na mradi huu tunatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi wa 10, maadamu kwa kipindi hiki mradi upo hatua za manunuzi. Over 2,000 residents of Liazumbi village in Nkasi district, Rukwa region, now have access to clean and safe water after the government completed and launched a clean and safe water project worth 331,106,779.65 shillings. A development that will address the problem of ailments caused by the use of unclean well water. Muda mrefu tumehangaika sana, lakini kwa sasa tunashukuru Mungu tuko na vizuri. Tumepata maji, sasa tuko vizuri, nashukuru. Nikiwa tunajua huko nyuma tulipata maji kwa shida, pia tulichota maji kutoka hapa mpaka kijiji kinachofuata asilimia kilomita kuanzia 3 mpaka 4. Measures have started to be taken to implement President Dr. Samia Suluhu Hassan's directive on resolving land disputes in Kilindi District, Tanga region. Kilindi ni miongoni mwa wilaya ambazo zina migogoro mingi sana ya ardhi. Vijiji vyetu vyote vina migogoro. Wenye viti wengi ndio wanahamasisha mapigano, na bahati nzuri nyinyi kwenu hapa na nyinyi kila siku mna mapigano na wenzenu hapo Gitu. Na bahati mbaya au bahati nzuri, na Mheshimiwa Rais wakati anazungumza katugusia Kilindi, na mgogoro aliokuwa anauzungumzia ni wa kwetu. Ni waombeni. Cha kwanza, tuna sababu ya kuheshimu mipaka iliyopo. Sasa kwa kauli ya Mheshimiwa Rais, nadhani kila mmoja akifuata taratibu za kisheria, kwa maana ya kutofuka mpaka kwenda kufanya matumizi kwenye eneo ambalo halikuhusu kama kijiji, hiyo itakuwa ni mwarobaini na migogoro yataisha. Ni vizuri tushirikane malaigwanani na serikali kuu tudhibiti hali mgogoro ya ardhi, kwa sababu sasa hivi watu na hali mgogoro ya ardhi wanafanyika kwa matumizi ya mtu. Parents and guardians have been urged to support their children in pursuing vocational training so as to expand their knowledge and skills instead of giving priority to theoretical training. Gardening is among areas that children enjoy learning. Tasnia ya landscaping inakuwa kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia na utandawazi wa utawala sasa hivi, kila mtu anahisi kwamba anaweza kwa sababu iko kwenye macho yake. Kwa hiyo ni rahisi anahisi, kwa hiyo ni rahisi kuifanya vile vile. Ile sehemu tulikuwa tunakaa kwa kweli ilikuwa watu wanapenda maua. Wengine wakawa wananunua kwangu. Pesa kidogo tu, mimi nilikuwa sijui kama maua yana thamani hivi zamani hiyo. Lakini wakapenda. Basi na mimi watoto kwanza ndio waliona wakawa na bustani. Basi na mimi nikafurahia. Wakawa kuna watu wanataka wapandiwe maua, basi tukana nani kizuri sana cha kupanda maua. And Germany has accelerated its plans to withdraw its troops from Mali, aiming for the end of this year. Now, German media reporting that the exit might not be so clean-cut. Locals who have held German forces say they fear retribution. Let's get more on this from William Glucroft, reporter with our partner Deutsche Welle in Berlin. So, William, what do we know about this letter from Germany's local support staff? Well, this is a letter that apparently was sent to the Bundestag, the German parliament, and other elements of the German government back in July, but it's coming to light now, first reported by the German magazine Spiegel. And it's signed by a handful of translators and interpreters on the ground, locals in Mali, saying they fear for their lives, they fear retribution.
once German forces leave at the end of the year as part of the winding down of a UN peacekeeping mission there that has tried and failed to stabilize the country and protect the democratically elected government there for many years. German forces were there for a decade, or have been there for a decade. And they say once the German forces leave, what happens to them? What's the plan? How will their security and safety and well-being for them and their families be assured? And that is something that they are very worried about and German officials are looking into. How have German authorities responded to this? Really mixed. Of course, the military has come out and said they are aware of their responsibilities to local support staff that have been supporting both the military and humanitarian aid groups, both German and otherwise, international forces there. That they will do their responsibility to make sure that they are taken care of. But, and there's been individual parliamentary members, other policymakers who have said that it is the ethical and moral duty to make sure that these people are looked after. But there's really nothing specific in place. The German government is playing it down a bit by saying this letter only represents a small handful of the total number of local support staff that have been there supporting German forces and German operations in Mali. And so there's a number of options on the table, from making sure that they're well seen after in terms of financially taken care of, everything up to getting them out of Mali and bringing them to Germany. But we are a long way from that actually happening. And why is the situation in Mali so precarious, both for locals there and for German policymakers? Well, for locals, of course, is much more clear. The danger is much more clear and present. This is basically a failed mission, not only for Germany, but the United Nations, the international community overall. They've been trying to stabilize this country, protect the democratically elected governments over many years. There's now, since several coups, basically these forces have become persona non grata. The country's become much more Russia-friendly. And at the same time, so-called Islamic State, or actors related to the so-called Islamic State, have been destabilizing the country, especially in rural areas, and causing a lot of harm and fear through the population. And that is what German forces, part of this UN mission, are leaving behind. This is going to be their legacy. And that is what is tied over, of course, to problems for German policymakers. This is not a one-to-one comparison to what happened to Afghanistan, but the experience in Afghanistan is a sensitive spot for Germany, having been the largest contributor of troops in Afghanistan after the United States, and being really left to deal with thousands and thousands of local support staff in Afghanistan who needed help and have had their lives at risk. And so the question is, how do they take those lessons learned and those failures in Afghanistan to apply them to Mali so the same thing doesn't happen there? Now, albeit Mali is a much smaller operation, much fewer people here are at risk, but nonetheless, that sore spot is there, and German officials want to show that they've learned their lessons from Afghanistan, that they are going to tread much more differently, much more carefully in a place like Mali. But time will tell if that actually is the case. Thank you very much, William, for that insight and that special report. And our national news and business news is up next. Now in business news. President Dr. Samia Suluhu Hassan has launched the 231st NMB branch in the country in Zanzibar, making it the 4th in the Isles at an event that was witnessed by various government leaders, including the Chief Executive Officer of NMB, Ruth Zaipuna. And the Ministry of Agriculture has made changes to
procedures used to distribute subsidized fertilizers to farmers, whereby in the next planting season, fertilizer will be given to farmers only after soil tests have been conducted in order to prevent farmers from incurring losses. Vipima vile vya udongo haviwezi kuwapimia wakulima wakubwa wala sio wengi, hata wakihitaji kupimiwa vinaenda kupima mashamba ya wakulima wadogo. Kwa hiyo itakuwa ni principle yetu, kwa sababu mpaka leo tuko safe kwa chakula kwa ajili ya wakulima hao wadogo. Ni hawa wanaokuwa na eka 1, 2, 3 ndio wanaweza kuwa kutufanya leo tuwe salama kwa chakula. Ni hawa wanaolima eka 1, 2, 3 ndio leo wanaweza kusababisha tukaona boda zetu zimejaa malori ya watu wanauza chakula kwenda nje. The government has been called on to ensure students undertaking hospitality courses in colleges get sufficient time for practical training. This is in order for them to get equipped with skills required in the industry. Ni nafasi nzuri ambayo tumeipata. Kwanza kozi hii ambayo tunaifanya ni kozi ya muda mfupi, ambapo huwezi kulinganisha na wale ambao wanakuta kwamba wamekaa darasani kwa kipindi kirefu. Ni kozi ambayo inahitaji mazoezi mengi sana ukilinganisha na mafunzo ya nadharia. Mazoezi ni muhimu sana ili kuweza kukifahamu kitu kwa undani namna gani jinsi kilivyo. Serikali itufikirie kama imetupa nafasi ya mafunzo, tunaendelea kuomba mtufikirie kuongeza vifaa katika mafunzo tunayopata ili kuendelea kujifunza zaidi na uzalishaji uzidi kuongezeka kadiri ya namna ambavyo tunapata haya mafunzo kwa ujumla. Duniani huwa ni 60% kwenda juu mafunzo kwa vitendo, alafu 40% ni nadharia. Na sisi tulivyoanza tunaotengeneza huu mwongozo mwaka 2017 tuweka 60%, lakini haizuii chuo kwenda 70%, hata ikiwa 100 vitendo tunatakiwa hivyo. That is all for business news. Sports news is next. In sports news, kite surfing is becoming a growing attraction for visitors at Coco Beach in Dar es Salaam, with surfers calling on Tanzanians to invest in the sport. I think lots of practice, and from here go to Paje. You can take lessons, and that is great. Mchezo unaitwa kite surfing au watu wengine wanaita kite boarding. Yes, na inatumia upepo, inatumia kite na inatumia bodi kama hiki unakiona. So hamna mashini, hamna nini. Unakuja na kite, unajaza upepo na pampu, raha yake ndio hapo. And the Tanzania Amputee Football Federation has urged sports stakeholders to help fund the Tembo Warriors team as they head to Ghana for the Africa Paralympic competition, which begins on the 3rd of September. Tunawajibu sasa wadau na tunawajibu mashabiki wa Tembo Warriors kwa ujumla wake, ili kwamba ikitokea hatujaenda, basi serikali kupitia baraza la michezo na wizara, nafikiri inaweza kuwa ni changamoto hiyo ya kukosekanaji wa fedha. Na kama tutakwenda, basi mfadhili mkuu ni huyo serikali, basi itakuwa limewezekana kwa namna hiyo. Tumesha qualify, lakini yale maandalizi ya jumla ya safari hiyo tumeona yapo kimya. Kwa hiyo mwisho wa siku tukaenda baraza tumeenda katika mawasiliano na wao bado wapo kwenye mchakato. Yanga Princess have boasted of winning the Women's Premier League with the new season about to start. Mashabiki nafikiri hii ni timu yao kama ilivyo timu ya wanaume na timu zile za vijana. Kwa hiyo tushikane, tuone tulikwama wapi, tujaribu kuipush timu hii nayo kama timu kubwa kule inapata ubingwa na sisi huku tupate ubingwa. Tushikamane kwenye timu zote za Yanga kwa sababu ni Yanga ni moja, majina ni tofauti. Kuna Princess, kuna under 20, under 17 na senior. Kwa hiyo ni Yanga ile ile. Kwa hiyo kama mechi zinakuwa tofauti, tushikane, tuone mategemeo yetu ni kupata ubingwa. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around